they will get up, no problem. पीछे पीछे बोला. जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तेरा वनाचार यमुना यमुना तेरा वनाचार यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everybody. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Haribal 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 Haribal. Jam Tilila Pravishyamushapad Paramansa Pravacharya śrutasya. His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder BBT Honda Srila Prabhupada ki. Jam Tilila Pravishyamushapad Paramansa Pravacharya śrutasya. His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnavinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem se kaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinda ki. Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giriraj Govardhan ki. Ganga Maya ki. Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki. Shri Mayapur Navadhi Dham ki. Purushottam Jagannath Puri Dham ki. Vrindavan Mathura Dham ki. Samyata Bhaktavinda ki. Godar Harinam Sankirtan ki. Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki. Nitai Gaur Premanande. All glories to somebody with Hare Krishna. All glories to somebody with Hare Krishna. All glories to somebody with Hare Krishna. All glories. All glories to Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanantimanandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashaitya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sarva Shastrabdi Piyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Ratnaidya Sarva Lokaika Dirkpada Sarva Bhagavato Prano Srimad Bhagavato Prabhu Kalidvanta Ditadita Sri Krishna Parivatita Paramananda Pataya Premvakshaksharayate Sarvada Sarva Sevaya Sri Krishnaya Namastume Madakabandha Madsangin Madguru Man Mahadana Manistaraga Madbaika Madananda Namastute Asado Sadata Dayinoti Nicho Chuta Karo Anamuncha Kadasin Mam Premna Ritkanduspuraha Krishnaya Vasudevaya Hareye Paramatmane Pranata Kilashonashaya Govindayo Namo Namaha Krishna Tilla Bhagavata Vibhu Sharvashaya Pati Shloke Pati Akshare Nanatakaya Veda Puranam Kaipyam Sa Prabhu Mitram Piyavasa Budayanti Prahus Tibrat Bhagavatam Puna. Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam. Hare Bol, off it. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, text number 22. Chapter entitled Narada's Instructions on Srimad Bhagavatam to Vyasadeva. Idam hi puṁsas tapasaḥ śrutasya va sviṣṭasya sūktasya sa buddhi-dattayoḥ avicyuto arthaḥ kavibhir nirūpitaḥ yad-uttamaśloka-guṇānuvarṇanam idaṁ hi puṁsas tapasaḥ śrutasya va sviṣṭasya sūktasya sa buddhi-dattayoḥ avicyuto arthaḥ kavibhir nirūpitaḥ yad-uttamaśloka-guṇānuvarṇanam idaṁ hi puṁsas tapasaḥ śrutasya va sviṣṭasya sūktasya sa buddhi-dattayoḥ avicyuto arthaḥ kavibhir nirūpitaḥ yad-uttamaśloka-guṇānuvarṇanam. Someone can repeat. Idam hi puṁsas tapasaḥ śrutasya va sviṣṭasya sūktasya sa buddhi-dattayoḥ yad-uttamaśloka-guṇānuvarṇanam idam hi puṁsas tapasaḥ śrutasya va sviṣṭasya sūktasya sa buddhi-dattayoḥ avicyuto arthaḥ kavibhir nirūpitaḥ uttamaśloka-guṇānuvarṇanam idam hi puṁsas tapasaḥ śrutasya va
śrutasya sūktasya sa buddhi-dattayoḥ avicyuto arthaḥ kavibhir nirūpito. Any Mataji? Idaṁ hi puṁsas tapasaḥ śrutasya va sviṣṭasya sa buddhi-dattayoḥ avicyuto arthaḥ kavibhir nirūpitaḥ yad-uttamaśloka-guṇānuvarṇanam. What meaning? Idam, this, he, certainly, puṁsaḥ, of everyone, tapasaḥ, by dint of austerities, śrutasya, by dint of study of the Vedas, va, or sviṣṭasya, sacrifice, sūktasya, spiritual education, cha, and buddhi, culture of knowledge, dattayoḥ, charity, avicyuto, infallible, arthaḥ, interest, kavibhir, by the recognized learned person, nirūpito, concluded, yad, what, uttamaśloka, the Lord, who is described by choice poetry, guṇa-anuvarṇanam, description of the transcendental quality of. Translation purport by His Divine Grace S.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Learned circles have positively concluded that the infallible purpose of the advancement of knowledge, namely austerities, study of the Vedas, sacrifice, chanting of hymns, and charity, culminate in the transcendental description of the Lord, who is defined in choice poetry. Purport, big purport. Human intellect is developed for advancement of learning in art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, economic, politics, etc. By culture of such knowledge, the human society can attain perfection of life. This perfection of life culminate in the realization of the Supreme Being, Vishnu. The Shruti, therefore, direct us, those who are actually advanced in learning should aspire for the service of the Lord Vishnu. Unfortunately, persons who are enamored by the external beauty of Vishnu Maya do not understand that culmination of perfection of our self-realization depends on Vishnu. Vishnu Maya means sense enjoyment, which is transient and miserable. Those who are entrapped by Vishnu Maya utilize advanced knowledge for sense enjoyment. Srinada Muni has explained that all paraphernalia of the cosmic universe is but an emanation from the Lord out of His different energies. Because the Lord has set in motion by His inconceivable energy the actions and reactions of the created manifestation. They have come to be out of His energy. They rest on His energy, and after annihilation they merge into Him. Nothing is therefore different from Him, but at the same time the Lord is always different from them. When advancement of knowledge is applied in the service of the Lord, the whole process becomes absolute. The personality of Godhead and His transcendent name, fame, glory, etc. are all non-different from Him. Therefore, all the sages and devotees of the Lord have recommended that the subject matter of art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, and all other branches of knowledge should be wholly and solely applied in the service of the Lord. Art, literature, poetry, painting, etc. may be used in glorifying the Lord. The fiction writers, poets, and celebrated literatures are generally engaged in writing of sensuous subject, but if they turn towards the service of the Lord, they can describe the transcendental person of the Lord.
Valmiki was a great poet, and similarly Vyasadeva is a great writer. And both of them have absolutely engaged themselves in delineating the transcendental activities of the Lord, and by doing so have become immortal. Similarly, science and philosophy also should be applied in the service of the Lord. There is no use presenting dry speculative theories of sense gratification. Philosophy and science should be engaged in to establish the glory of the Lord. Advanced people are eager to understand the absolute truth through the medium of science, and therefore a great scientist should endeavor to prove the existence of the Lord on scientific basis. Similarly, philosophical speculation should be utilized to establish the supreme truth as sentient and all-powerful. Similarly, all other branches of knowledge should always be engaged in the service of the Lord. In the Bhagavad Gita also same is affirmed. All knowledge not engaged in the service of the Lord is but nescience. Real utilization of advanced knowledge is to establish the glories of the Lord, and that is the real import. Scientific knowledge engaged in the service of the Lord and all similar activities are all factually Harikirtana or glorification of the Lord. Hare Krishna. So we like to welcome everybody the first day of 2024. Hare Krishna. So it is our great fortune that here in Srimad Bhagavatam, and our days starting by hearing Krishna Katha is great fortune. It doesn't happen for each and everybody. Those who are fortunate, they are all here. Hare Krishna. Sound. Sound. Not able to hear here. Sramai? 1 second. Yes, Prabhu. Now it's okay. Yeah. 2024 ஆண்டு முதல் நாள் உங்கள் அனைவரையும் ஆலயத்திற்கு வருகின்ற வரவேற்கிறோம். இன்று நாம் அனைவரும் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருக்கிறோம். இந்த முதல் நாளில் நாம் பாகவதத்தை கேட்கும் பாக்கியத்தை நாம் அனைவரும் பெற்றுள்ளோம். So here in a section, this section is dealing that when Vyasadeva was not satisfied after writing all the Vedas, Upanishad, Purana, everything, he was thinking that there's something missing in my writing. Although Vyasadeva is called like a ocean of knowledge, but still he is feeling that there's something missing. அனைத்து வேதங்கள், புராணங்கள், உபனிஷத்துகள் போன்றவற்றை எழுதிய பிறகு வியாசதேவர் ஏதோ ஒன்று தன்னுடைய படைப்பில் குறைபாடு இருப்பது போல் உணர்கிறார். அவர் இலக்கிய அவதாரமாக இருந்தாலும் இத்தனை படைப்புகளை அவர் படைத்திருந்தாலும் அதற்கு பிறகும் ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருப்பது போல் அவர் உணர்ந்தார். In our practical life also we see, we do all activities, but still from inside we are not happy. There's something is lacking, but it's very, very difficult to find out. நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலும் நாம் பார்க்கலாம், நாம் பல செயல்களை செய்கிறோம், ஆனால் ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருப்பது போல் நாம் உணர்கிறோம். நாம் சற்று மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருப்பது போல் உணர்கிறோம். அதற்கான காரணத்தை நாம் கண்டறிய வேண்டும். It is very difficult for a person to find out that what is lacking unless someone tell us. யாரேனும் ஒருவர் வந்து கூறும் வரையில் அது என்ன நம்மிடம் குறைபாடு உள்ளது என்பதை கண்டறிவது நமக்கு மிக மிக கடினமான ஒரு செயலாகும். So in this case, when Vyasadeva was feeling something lacking, so then what happened? His spiritual master came. Who is his spiritual master? Narada Muni. இவ்விதமாக இந்த இடத்தில் வியாசதேவர் குறைபாடு இருப்பது போல் உணரும் பொழுது அவருடைய ஆன்மீக குருவான நாரத முனிவர் அவர் முன் வந்தார். So then Narada Muni started asking question that why you are so unhappy? You have wrote many things, and Veda, Upanishad, Purana, Ramayana, Mahabharata, everything, but still you are so unhappy. Do you know the cause behind this? அப்பொழுது வியாசதேவரிடம் நாரத முனிவர் கூறினார்,
நீ உபநிஷத்துக்கள், வேதங்கள், புராணங்கள் அனைத்தையுமே எழுதிவிட்டாய். அவ்விதமாக இருந்தும் இப்பொழுது மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறாயே, இதற்கான காரணம் என்ன என்று உனக்கு தெரியுமா என்று நாரத முனிவர் வியாசதேவரிடம் கேட்டார். And Narada Muni also chastised Vyasadeva. Why chastise? Because see, you wrote Ramayana, Mahabharata, Puranas, Vedas, Upanishad, but problem is that you didn't do anything good for them. Instead of doing good, you actually, what you did actually? Actually, you make them to engross in the sense gratification more and more. You didn't allow them to come out from the material world. ஒரு வகையில் நாரத முனிவர் வியாசதேவரை கண்டித்தார். எப்படி கண்டித்தார்? அவர் கூறினார், நீ பல புராணங்கள், இதிகாசங்களை எழுதியுள்ளாய், ஆனால் அதன் மூலம் மக்கள் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக இந்த நீ எழுதிய புராணங்களை படித்துவிட்டு மக்கள் இன்னும் அதிகமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் மூழ்கி இருக்கும் செயல்களை செய்கிறார்கள். எனவே இவ்விதமாக நீ ஒரு தவறு செய்து விட்டாய் என்று நாரத முனிவர் வியாசதேவரை தண்டித்தார். Because normally people know we have to work, we have to study, we have to work, I have to get money, we have to enjoy sense gratification, then we will die. That's all. That is the life right now. And people think that this is a part of the Vedas and we should live like this way. இப்பொழுது இருக்கும் மக்களுக்கு தெரியும், படிக்க வேண்டும், வேலைக்கு செல்ல வேண்டும், பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும், மகிழ்ச்சியாக புலனின்பம் அனுபவிக்க வேண்டும், இறுதியாக மரணிக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். இதுதான் மக்களுக்கு தெரிந்தது. இது போலத்தான் பெரும்பாலான மக்கள் நவீன காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And Narada Muni is saying that actually in the name of dharma you have established this in Vedas, but what you did? Actually you are throwing them in the fire, in the suffering, because they are not able to come out from the suffering. தர்மம் என்ற பெயரில் நீ வேதங்களை ஸ்தாபித்திருக்கிறாய், ஆனால் நீ என்ன செய்திருக்கிறாய் என்றால் உண்மையில் மக்களை துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு பதிலாக அந்த துன்பத்தீயில் நீயே வீசி எறிந்து விட்டாய் என்று நாரத முனிவர் வேதவியாசரிடம் கூறினார். So what is the suffering? What is the suffering in the material world? Janma mittu jara vyadi dosho dushana darshanam, birth, death, old age, disease. This is the main suffering in the material world. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பெரும்பாலான துன்பம் என்ன? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். இதுதான் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பிரதானமான துன்பங்களாகும். And whatever scriptures you have given, you didn't write anywhere that how can come out from this janma mitya jara vyadi. And people are in this only, and life after life, maybe crore, maybe more than 10 crore, 20 crore lifetime they already passed like this way. So you did benefit, or you already actually you are actually doing something harm for them. நாரத முனிவர் வியாசரிடம் கூறினார், எப்படி இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முழுமை நோயிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதை பற்றி நீ எங்குமே குறிப்பிடவில்லை. இதன் காரணமாக மக்கள் பல பிறவிகளாக இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே சுழன்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே 20 லட்சம் 30 லட்சம் பிறவிகள் கடந்து விட்டது. எனவே இவ்விதமாக நீ மக்களுக்கு உண்மையில் நன்மை செய்திருக்கிறாயா இல்லது இன்னும் அதிகமான தீங்கை செய்திருக்கிறாயா என்று நாரத முனிவர் வியாசதேவரிடம் கேட்டார். So then in the chapter is saying that because people will forget, because of sense gratification, the ultimate purpose of that, what is that? Yad-uttamaśloka-guṇānuvarṇanam, that glorify the Lord or serve the Lord. People will forget that because of engrossment with the sense gratification. புலனின்பத்திலேயே மூழ்கி இருக்கும் காரணத்தினால் வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியமாகிய பரமபுருஷ பகவானை புகழ வேண்டும், அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை மக்கள் முழுமையாக மறந்து விடுவார்கள் என்று கூறுகிறார். So in this verse he said that idaṁ puṁsas tapasaḥ śrutasya. Hare Krishna, please don't make noise. In this verse you say that what is the purpose of tapasya and study? The purpose of everything is that what? Uttamaśloka-guṇānuvarṇanam, remembering or glorifying the Supreme Lord. But what people use in this same thing is for what purpose? For sense gratification. தவம் போன்ற அனைத்து செயல்களின் இறுதியான நோக்கம் பரமபுருஷ பகவானை நினைவு கொண்டு அவரை புகழ்வதுதான். ஆனால்
துரதிருஷ்டவசமாக இப்பொழுது மக்கள் அதே வழிகளை புலன்பத்திற்காக பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். So even it said that whatever result one attain by this tapasaḥ, śruta, sviṣṭasya, sūktasya, buddhi, these all result are material actually. இந்த தவம், ஸ்ருதி போன்ற பல வழிகளில் ஒருவர் அடையும் இறுதியான இலக்கு அனைத்தும் பௌதிகமான விளைவுகளையே தருகிறது. Normally people study for what purpose? To get a degree, this, that, correct. And also the tapasaḥ, to attain something which is not attainable. And also people do some kind of vrata and they use their intelligence. It's for what purpose? They use for the material purpose. But actually that is not a purpose here. It's mentioned in this verse. மக்கள் கல்வி கற்பது, தவம் புரிவது மற்றும் புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்துவது இவை அனைத்தும் இறுதியாக ஏதேனும் ஒரு பௌதிகமான இலக்கை கொண்டுதான் செய்யப்பட்டிருக்கும். ஆனால் இங்கே விளக்கப்படுகிறது இந்த தவம் என்பது இவ்விதமான பௌதிக இலக்கை கொண்டு செய்யக்கூடாது என்று. Even sometimes we see people do tapasaḥ and everything, but after doing they don't get any result. They are all labor are useless. Why? Because there is a fault in the tapasaḥ. சில சமயம் பார்க்கலாம் மக்கள் கடுமையான தவம் புரிந்த பிறகும் அதற்கான பலனை அவர்கள் அடைய மாட்டார்கள். இதன் பொருள் அவர்கள் செய்த முயற்சி அனைத்தும் பயனற்ற முயற்சி ஆகிறது. இதற்கான காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் செய்த தவ வழிமுறையில் ஏதேனும் ஒரு தவறு இருக்கிறது. There's one story is there, I don't know, you remember or not. One time, one person came to Srila Prabhupada. He said, Prabhupada, you know, this person, he did such tapasaḥ that, you know, he can walk in the water and very easily he can cross the river. And for that, you know, this is 10 years achievement. ஒரு முறை ஒரு நபர் பிரபுபாதரிடம் ஒரு நபரை அறிமுகப்படுத்தினார். அந்த நபர் கூறினார், அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது பிரபுபாதர் இவர் சிறப்பான தவம் புரிந்து இவர் 10 ஆண்டு காலம் கடுமையான தவம் புரிந்து தண்ணீரின் மேல் நடக்கக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட சாதனையை இவர் புரிந்திருக்கிறார் என்று இந்த நபரை பற்றி பிரபுபாதரிடம் அந்த நபர் விளக்கினார். And Prabhupada said he wasted 10 years. இதை கேட்டதும் பிரபுபாதர் இவர் வாழ்க்கையில் 10 ஆண்டு காலத்தை வீணடித்து விட்டார் என்று கூறினார். This and the person said, what? 10 years, it is his achievement. He said, no, 10 years he wasted because if he give 2 rupees to the boatman, he will cross the river automatically. இதை கேட்டதும் அந்த நபர் பிரபுபாதரிடம் கூறினார், இல்லை பிரபுபாதா, இவர் 10 ஆண்டு காலம் கஷ்டப்பட்டு சிறந்த சாதனை படைத்திருக்கிறார் என்று. அதற்கு பிரபுபாதர் பதிலளித்தார், 2 ரூபாய் நீங்கள் அந்த படகுக்காரருக்கு கொடுத்தால் அந்த படகில் வெகு சுலபமாக அந்த நீரை கடந்து செல்லலாமே என்று கூறினார். That is called modern science. Modern science. இதுதான் நவீன விஞ்ஞானமாகும். What people can get in 2 rupees, they spend in lakh and crore rupees to achieve that and spend so much time. This is called tapasaḥ. நவீன விஞ்ஞானம் இவ்விதமாக தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 2 ரூபாயில் கிடைக்கக்கூடிய விஷயத்திற்காக மக்கள் பல கோடி ரூபாய் செய்து செலவிடுகிறார்கள். இதை தவம் என்றும் அழைக்கிறார்கள். People don't know why they are studying so much. They don't know at all. எதற்காக அதிகமாக படிக்கிறோம் என்றே மக்களுக்கு தெரிவதில்லை. One time one person came to sadhu and saying that you people are useless, don't do anything, just sit and chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. What is the use of this? Do something practical. ஒரு முறை ஒரு நபர் ஒரு சாதுவை அணுகி கூறினார், நீங்கள் எல்லாம் நேரத்தை வீணடிக்கிறீர்கள், பயனற்ற வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அமர்ந்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று ஜபம் செய்வதால் என்ன பயன் ஏற்பட போகிறது? நடைமுறையில் பயனளிக்கும் வகையில் ஏதேனும் செயல்களை செய்யுங்களேன் என்று அந்த சாதுவிடம் அந்த நபர் கூறினார். And then the sadhu asks, so what do you do? He said, I have a small business. So what is the purpose of a business? He said, purpose is that I want to increase my business. And after increasing, I'll get a lot of money. After getting a lot of money, and I'll get married. Okay, then what will I'll have children.
Okay. Then he said, but I will not work for a long time. And I will take the money and I will open some farm and I will stay there and I will take care of the farm. Tension-free life. Then what will you do? Then after that, when I will be 60, 70 or 80 years and I will get retirement, then what will you do? Then I will start chanting Hare Krishna Mahamantra. Then this other says, I am doing that only. So you are wasting how many years you see and struggling, and I am doing right now that one. So who is intelligent? இதை கேட்டதும் அந்த சாது கூறினார், நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று. அதற்கு இந்த நபர், நான் ஒரு வியாபாரம் செய்கிறேன். சரி, அதை என்ன செய்வீர்கள்? பணம் சம்பாதிப்பேன், அதன் பிறகு திருமணம் செய்வேன், அதன் பிறகு ஒரு தோட்டம் வாங்குவேன், அந்த தோட்டத்தில் பயிரிட்டு அதன் மூலம் நான் அதிகமான பொருளீட்டுவேன், அதன் பிறகு இறுதியாக அந்த ஓய்வு பெறும் நாட்களில் நான் மகிழ்ச்சியாக ஹரே கிருஷ்ணா 80 வயதிற்கு மேல் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபித்துக் கொண்டு நான் மகிழ்ச்சியாக பக்தியில் ஈடுபடுவேன் என்று. அதை கேட்டதும் அந்த சாது கூறினார், இதைத்தான் நான் இப்பொழுதே செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இதை செய்வதற்கு நீங்கள் ஏன் 80 வயது வரை கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டு காலம் வாழ்க்கையில் வீணடிக்கிறீர்கள் என்று கூறினார். Maximum people knows they have to do it, but this it is not now. After a lot of struggle, after so much kick from the Maya, then we will do it. பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியும் இதைத்தான் அவர்கள் இறுதியாக செய்தாக வேண்டும் என்று. ஆனால் அவர்களை பொறுத்தவரையில் இப்பொழுது இதற்கு நேரம் இல்லை, இதற்கான நேரம் வரும்பொழுது செய்கிறேன் என்று இதை தள்ளி வைக்கிறார்கள். ஆனால் மாயையிடம் பல வகையான துன்பங்களை அனுபவித்த பிறகு, பல வகையில் ஒரு நபர் மாயையினால் தாக்கத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பல துன்பங்களை அனுபவித்த பிறகு இறுதியாக இந்த வழிமுறைக்கு அவர் வருகிறார். So this is called foolish human civilization. Doesn't know how to live also. இவ்விதமாக எப்படி வாழ வேண்டும் என்று கூட தெரியாமல் இருப்பதுதான் முட்டாள்தனமான மனித நாகரிகமாகும். Whatever one get a result of doing everything, one can get the same result simply by following little bit devotion, bhakti. பல செயல்களை செய்து ஒருவர் அடையக்கூடிய அதே பலனை சிறிதளவு பக்தியை செய்வதன் மூலமாகவே ஒருவர் மிக சுலபமாக அடைய முடியும். There is a verse in 11th canto. Yat kavibhir, yat tapasaḥ, yat varikatasya, yat yogena dhana dharmena, shayavir itarayapi, sarvam madbhakti yogena, madbhakta labhat anjasa, sargam apavarga, madhama katansit yadi vanchati. What is saying that? Yat kavibhir. People struggle lot, work hard lot to achieve some sense gratification, but that my devotee get very easily simply by little bit bhakti. சிறிதளவு புலன்பம் அனுபவிப்பதற்காகத்தான் மக்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள், நீண்ட காலம் உழைக்கிறார்கள். ஆனால் என்னுடைய பக்தரானவர் சிறிதளவு பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே அந்த மகிழ்ச்சியை வெகு சுலபமாக அடைந்து விடுவார் என்று 11ஆம் ஸ்கந்தத்தில் பகவான் கூறுகிறார். And tapasaḥ, I already given example of tapasaḥ. What one achieve, that also one can attain simply by doing bhakti. கடுமையான தவம் புரிவதன் மூலமாக ஒருவர் அடையக்கூடிய அனைத்து விளைவுகளையும் பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே ஒருவர் வெகு சுலபமாக அடைய முடியும். Even if one want to achieve sarga, that also he can very easily simply by chanting Hare Krishna Mahamantra. சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஒருவர் ஆசைப்பட்டாலும் அவர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டு சுலபமான வழிமுறையில் சொர்க்கலோகத்தையும் அடையலாம். And apavarga means liberation. If one wants liberation, that I don't want birth, death, old age, I want to be free from this, he also can get that also. அப்பவர்கா அல்லது பிறப்பு இறப்பு முதுமையிலிருந்து நோயிலிருந்து விடுபடும் நிலையான முக்திய நிலையை ஒருவர் பெற வேண்டும் என்றாலும் அவரும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தின் மூலமாக வெகு சுலபமாக அந்த முக்தி என்ற இலக்கை அடையலாம். Even if one want to reach the Lord or reach the Madhama, means that want to achieve the Lord's abode, that also he can do it simply by little bit bhakti. ஒருவர் பகவானின் தாமத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாலும் சிறிதளவு பக்தி செய்வதன் மூலமாக அந்த இலக்கையும் ஒருவர் சுலபமாக அடைய முடியும். And it is said that if a person doesn't accept this, which is very easily achievable, he is called atmaha, killer of himself.
இவ்விதமாக சுலபமாக இலக்கை அடையக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை ஒருவர் ஏற்காவிட்டால் அத்தகைய நபர் ஆத்மஹா, அதாவது தன்னைத்தானே கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய நபர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். Say that he is a fool completely. The which can be achieved with a very easily by practicing bhakti, but he go through a lot of struggle to achieve the same thing. So who can be more fool than him? இவ்விதமாக சிறிதளவு பக்தியின் மூலமாக சுலபமாக அடையக்கூடிய ஒரு இலக்கை பல வழிகளை கடைபிடித்து பல கடினமான முறைகளை கடைபிடித்து அடைய முயற்சிக்கும் நபர்களை முட்டாள்கள் என்று அழைக்கிறார்கள். இவர்களை விட பெரிய முட்டாள்கள் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது. What is the conclusion of all scriptures? Anybody knows? What is the conclusion? அனைத்து சாஸ்திரங்களின் இறுதி முடிவு என்ன என்பதை பற்றி யாருக்காவது தெரியுமா? Yes. Smataiva satatam Vishnu Bismataiva na jatusit Sarve vidhi nishadasyayor etayareva kinkara. Smataiva satatam Vishnu means what? Remember, it's always Krishna. One, it is called vidhi. And what is nishada? Bismataiva na jatusit. One should not forget Vishnu, Krishna. One is vidhi, one should, another is nisheda, one should not. கடைபிடிக்க வேண்டிய விதி எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது. நாம் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் எப்பொழுதுமே நாம் கிருஷ்ணரை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும். Sarva vidhi nishada etayeva kinkara means whatever rules, regulations given in the scriptures, its purpose is this only. To remember Lord, not to forget Him. எப்பொழுதும் பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும், ஒரு க்ஷணம் கூட அவரை மறக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் சாஸ்திரங்களில் பல விதிகள் நியமங்களானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. But people misuse it. They use this scripture for their own sense gratification. ஆனால் மக்கள் இதை தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள். தங்களுடைய சொந்த புல இன்பத்திற்காக அவர்கள் சாஸ்திரங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். That's when Narada Muni shouted at Vyasadeva, and you are the one who did this kind of things, and this kind of things for these conditions all. இது போன்ற கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை தவறாக வழிநடத்தும் செயலை நீதான் செய்திருக்கிறாய் என்று வியாசதேவரை நாரத முனிவர் கண்டித்தார். But see, the whatever mentioned here, tapasaḥ, sviṣṭasya and sūktasya, when one perform with fault, one might get opposite result also. இந்த தவம், சுத்தி போன்ற வழிமுறைகளை ஒருவர் செய்யும் பொழுது, கடைபிடிக்கும் பொழுது சில குறைபாடுகள், அது தவறுகள் செய்துவிட்டார் என்றால் அவருக்கு எதிர்மறையான விளைவுகள் கூட கிடைக்கும். If one cannot chant mantra properly, instead of getting benefit, he'll get something else. Like, like Indra. Indra, no. This, they did a homa. Instead of Vritrāsura came out. Indro Shatru. Little bit pronunciation mistake. வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது சிறிதளவு ஒருவர் கவனக்குறைவால் தவறு செய்தால் கூட அவர் அடையும் பலன் முற்றிலும் தவறான பலனைத்தான் அடைவார். உதாரணத்துக்கு ஹோமம் செய்யும் பொழுது ஒரு தவறான சொல்லை உச்சரித்த காரணத்தினால் இந்திரதேவனின் ஹோமத்தில் விருத்ராசுரன் என்ற அசுரன் தோன்றினான். So Asura did yajna to kill the Indra, but instead of that pronunciation became like he will be killed by Indra. இந்திரனை கொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக செய்யப்பட்ட அந்த யாகத்தில் தவறாக உச்சரித்த காரணத்தினால் இந்திரனால் கொல்லப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விளைவை அவர் அடைந்தார். Similarly, nowadays very common that in the home, puja and everything is done by home. That so-called Brahmana, and whatever he does, he takes with him everything. Then what the person get? Nothing. தற்காலத்தில் இந்த ஹோமங்கள் எல்லாம் பிராமணர்களால் செய்யப்படுகிறது. அவர் ஒரு வீட்டில் இந்த ஹோமங்களை செய்துவிட்டு
அந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் அவரே எடுத்து சென்று விடுகிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அந்த ஹோமம் எந்த வீட்டில் செய்யப்படுகிறதோ அந்த நபர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? எதுவுமே கிடைப்பதில்லை. If one knows little bit Sanskrit, he can understand this so-called Brahmana what they are doing. They are all missions, like a Vittasura is coming for each and every house. சிறிதளவு சமஸ்கிருதம் தெரிந்தால் கூட போதும், இந்த பிராமணர்கள் என்ன தவறு செய்கிறார்கள் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எப்படி தவறாக உச்சரித்து விருத்தாசுரன் வந்தானோ அதே போலத்தான் இப்பொழுது பல பிராமணர்கள் பல வீடுகளில் யாகங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Raghavendra Prabhu, your sound is very less. Can you increase a little bit? So one Hare have Krishna, to... Prabhuji, from my side it is increased. Yeah. It is a maximum from my side. Suramaya Prabhu. Hare Krishna. So one have to be very careful while doing everything, because instead of getting benefit, one will get something else. செயல்களை செய்யும் பொழுது ஒருவர் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அதனால் பயனடைவதற்கு பதிலாக தவறான விளைவுகளை அவர் பெறக்கூடும். But where is bhakti? If one simply chant Hare Krishna Mahamantra, knowingly or unknowingly, still it gives the result. ஆனால் பக்தியில் ஒருவர் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரித்தார் என்றால் கண்டிப்பாக அதற்கான பலனை அவர் அடைவார். This is Sankityam Parihashamba Stavam Helanam Ababa Vaikunda Namagaram Ashasha Agam Haram Vidu. So that knowingly, unknowingly, no, by indicating something else, or by sometime people, they try to mock the people. Hare Krishna, Hare Ram, correct? What do you call this song? There's something like that. But there is a benefit. There is a benefit because he is chanting holy name. ஒருவர் கேலி செய்வதற்காக ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்தால் கூட அத்தகைய கேலி செய்யும் நபரும் பயனடைவார். ஏனென்றால் அவர் இந்த மகா மந்திரத்தை உச்சரித்திருக்கிறார் என்ற காரணத்திற்காக. So there is one more verse in set in 11. Yanastaya naro rajan nasklana patetiha, means what? Dharman nivilvan netre means when one take up the bhakti, he can walk on the street by closing his eyes. It doesn't have to depend on anything else. It doesn't have to take shelter because bhakti is independent completely. It can give the result. பக்தி முழு சுதந்திரம் உடையது. எனவே அனைத்து பலன்களையும் பக்தியாலே தர முடியும். எனவே ஒரு பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்றுவிட்டால் அவர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தெருவில் நடக்கலாம். அவருக்கான முழு பாதுகாப்பையும் பக்தியே வழங்கிவிடும். Because bhakti gives always result. Because there is no failure in the bhakti. பக்தி மார்க்கத்தில் தோல்வி என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை. That's it. Just someone is walking on the street with eyes closed, he might fall in a ditch, correct? But whereas if someone just chant holy name, where he'll go achieve the goal. Difference you see. கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒருவர் தெருவில் நடந்தார் என்றால் அவர் குழியில் விழக்கூடும். ஆனால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஒருவர் உச்சரித்தார் என்றால் கண்டிப்பாக அவர் தன்னுடைய இலக்கை சரியாக அடைந்து விடுவார். இதுதான் இருவருக்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். So that is the glory of bhakti, that Narada Muni is trying to say that instead of doing everything, better you give this only bhakti process for the conditioned soul, then they can get benefit automatically. இதுதான் பக்தியின் மகிமையாகும். இதைத்தான் நாரத முனிவர் கூறுகிறார். இவ்விதமாக பல விஷயங்களை கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு தருவதற்கு பதிலாக பக்தியை வழங்கினாலே போதும், கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் நிச்சயமாக பயனடைவார்கள் என்று நாரத முனிவர் உபதேசிக்கிறார். Now, how to understand those who are only following bhakti, correct? How to understand that we are advancing or not? பக்தி மார்க்கத்தை மட்டும் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கும் நபர்கள் தாங்கள் முன்னேறுகிறார்களா இல்லையா என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? Many devotees are practicing Krishna consciousness more than 20 years, 30 years, 50 years, 10 years. But how to check we are advancing or not? பல பக்தர்கள் 20 ஆண்டுகள், 30 ஆண்டுகள், 50 ஆண்டுகள் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால்
தாங்கள் உண்மையில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளார்களா இல்லையா என்பதை எப்படி அவர்கள் பரிசோதனை செய்து தெரிந்து கொள்வது? So there is a verse again in 11 canto. Said that bhakti parasha anuva viraktir saishanatiraka kalaha prabodhyamanasya yata śrutasya tushti pushti sut apaya anugasam. Said that bhakti parasha anuva viraktir. Three things happen. If one take up bhakti, what will happen? Parasha anubhava. He will start realizing the Supreme Lord. If he starts realizing the Supreme Lord, what will happen? Virakti will come. பக்தியை ஏற்றுக்கொண்டால் மூன்று விஷயங்கள் நடக்கும் என்று 11ஆம் ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதலாவது, அவர் அந்த பக்தியை ஏற்கும் நபர் பரமபுருஷ பகவானை உணர்வார். அதனால் இரண்டாவதாக அவருக்கு விரக்தி என்பது வரும். விரக்தி. So after chanting holy name for many years, if one doesn't develop the virakti, detachment from the material world, detachment from the sense enjoyment, that means what? He is not advancing. He is in the same place. பல ஆண்டுகள் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்ட பிறகு ஒருவருக்கு விரக்தி அல்லது பௌதிக விஷயங்களின் மேல் பற்றின்மை ஏற்படாவிட்டால் உண்மையில் அந்த நபர் முன்னேற்றம் அடையவே இல்லை, தொடங்கிய இடத்திலே இருக்கிறார் என்று பொருள்படும். There is a one English word called, I don't know, shabbling. You know that? Shabbling? The same place. Same place. He will be in the same place. Shabbling is the same place. He's on, but he's in the same place. ஷப்லிங் என்ற ஒரு ஆங்கில வார்த்தை இருக்கிறது. இதை யாரை குறிக்கிறது என்றால் ஒரே இடத்தில் நின்று கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நபரை குறிக்கிறது. So he is 20 years, 30 years, he is shabbling in the same place. It doesn't go anywhere. இடத்தை விட்டு நகராமல் 20 ஆண்டுகள் ஒரே இடத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நபரை போன்றவர்கள் தான் இது போன்ற நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டு முன்னேற்றம் அடையாத நபர்கள். So one example is given for that, material example, that how to understand this advancing or not. நாம் முன்னேறுகிறோமா இல்லையா என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த பௌதிகமான உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. So when one take food, what happen? First what happen? Tushti. Tushti means what? The satisfaction of the best. His hunger goes away. ஒருவர் உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது முதலாவதாக அவருக்கு என்ன கிடைக்கிறது? திருப்தி கிடைக்கிறது. அவருடைய பசி நீங்கி விடுகிறது. And what happen? Then nourishment happen. Then you get energy. That energy is what? Like a parashanova virakti. அதற்கு பிறகு அந்த உணவின் மூலமாக ஊட்டச்சத்து அவருடைய உடலுக்கு கிடைக்கிறது. அதன் பிறகு அவருக்கு உடலில் சக்தி கிடைக்கிறது. அந்த சக்தி இந்த பராசன நிவர்த்தியை போன்றது. So similarly, when one don't get this kind of things, this mental example is given, so that that means what? He is still in, he is simply chanting, that's all. But there is no advancement for him. இது போன்ற விளைவுகள் ஒருவருக்கு கிடைக்காவிட்டால் அவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபடுகிறார், அவ்வளவுதான். உண்மையில் அவர் பக்தியில் எந்தவித முன்னேற்றமும் அடையவில்லை என்பது பொருளாகும். That means he has taken food, but not that he has taken food to get away from the hunger or to get energy. He is taking food only. Every day he takes food. He is in, that means the food he is taking, it is useless for him. இதற்கான பௌதிக உதாரணம், ஒருவர் உணவை தினசரி அருந்துகிறார், ஆனால் அந்த உணவால் அவருடைய பசியும் நீங்கவில்லை, அவருடைய உடலுக்கும் ஊட்டச்சத்து கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும் அவர் தொடர்ந்து உணவை தினசரி உட்கொள்வது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையாகும். So that's why one has to be very, very careful. Those who have taken Krishna consciousness, and we have to check every time my parasha anubhava, realization of the Lord and detachment from the material is happening or not, and where is the problem, why it is not happening. So one have to find out for this. எனவே தான் பக்தியில் இருப்பவர்கள் இரண்டு விஷயங்களை கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும். பகவானை அவர்கள் உணர்கிறார்களா, இரண்டாவது பௌதிக உலகத்தின் மேல் பற்றின்மை ஏற்படுகிறதா. இந்த இரண்டு விஷயங்களும் ஒருவர் வாழ்க்கையில் நடக்காவிட்டால் அவர் உண்மையில் பக்தியில் முன்னேறவே இல்லை என்பதே பொருளாகும். It is like a checklist. Every day one have to check it's happening or not, happening or not. But if you check every day, one day it will happen. But if you don't check, anyway, no problem. Life is going on very nicely, happy life, chanting Hare Krishna Mahamantra. Then it will finish like this only.
தினசரி இந்த இரண்டு விஷயங்களும் சரியாக நடக்கிறதா நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்று ஒருவர் கவனமாக பார்த்து கொண்டால் அவர் தீவிரமாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேறலாம். அவ்விதமாக இல்லாமல் வாழ்க்கை இப்பொழுது நன்றாக போய்கொண்டிருக்கிறது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எனவே நான் நாமஜபத்தில் ஈடுபடுகிறேன் என்றால் அவர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறாமல் தொடர்ந்து நாமஜபத்தில் ஈடுபடலாம். There is some people, those who chant Hare Krishna Mahamantra, happy life, but they don't try to reach Krishna or they don't try to serve Krishna directly. Yeah, I am happy with the chanting Hare Krishna Mahamantra. I chant 16, no issues, but I don't have that kind of things. Because of chanting Hare Krishna Mahamantra also, what it gives? Material enjoyment. So they are happy materially. But people don't understand that it's material happiness. சிலர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பார்கள், ஆனால் பௌதிகமான விளைவுகள் கிடைக்கிறது, மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது என்பதற்காக அவர்கள் ஜபிப்பார்கள். இந்த பௌதிக மகிழ்ச்சி எனக்கு கிடைத்து விட்டது, இது எனக்கு போதும், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும், பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லாம் எனக்கு இல்லை, இந்த பௌதிகமான மகிழ்ச்சி சுகபோகங்களே எனக்கு போதும் என்று நினைக்கும் ஒரு வகையினரும் உள்ளார்கள். So that's why sometimes it's very difficult to understand what is material happiness and what is bliss in bhakti. It's very difficult, but because it's very subtle, so one might misunderstand that material happiness is like spiritual happiness. பக்தியில் கிடைக்கும் ஆனந்தத்திற்கும் பௌதிகமான மகிழ்ச்சிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கண்டறிவது மிக மிக கடினம். இது ஒரு சூட்சமமான விஷயம் என்ற காரணத்தினால் பௌதிகமான மகிழ்ச்சி தான் பக்தியில் கிடைக்கும் ஆனந்தம் என்று ஒருவர் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும். So how to understand this? With the virakti. Virakti, am I detached or not? If one is attached, that means what? It is material happiness. இது விரக்தி அல்லது பற்றின்மையை வைத்துத்தான் ஒன் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவர் பக்தியில் அதிகமாக முன்னேறி இருக்கிறார் என்றால் பற்றின்மை அவருக்கு வளர்ந்திருக்க வேண்டும். அவ்விதமாக பற்றின்மை வளராமல் பற்று அதிகமாக கொண்டிருந்தால் அவர் அனுபவிப்பது பௌதிகமான மகிழ்ச்சி தான் என்று அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that is explained in this verse, that purpose of the whole Vedas and the purpose of the tapasaḥ, purpose of the study and everything, that ultimate purpose is that to glorify the Lord, or chant holy name. வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் போன்ற அனைத்தையும் படிப்பதற்கான இறுதியான நோக்கம் என்னவென்றால் பகவானை புகழ வேண்டும், பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். இந்த ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்வதுதான். Hare Krishna. Yes, any question, comment? Yes, bro. 1 minute. Take the mic. Hare Krishna, Hare Krishna. Take another one. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you for the nice class. I was thinking, you said now Narada Muni Maharaj. Narada Muni. Louder. Narada Muni told Vyasadeva that why you didn't glorify the Lord, or you specified material things, something like that. But how is it possible, Prabhu? Because Vedas is also breathing of the Lord. And all those like that. So how can it? Okay. வேதங்கள் பகவானின் சுவாசம் போன்றது. அவ்வாறு இருக்கையில் வேதவியாசரிடம் நாரத முனிவர், ஏன் நீ பகவானை பற்றி புகழாமல் மக்களை குழப்பி இருக்கிறாய் என்ற ஒரு கூற்றை கூறினார்? So answer is that Vedas say 4 things: dharma, artha, kama, moksha. Correct. But people don't accept moksha, they accept dharma, artha, kama. Because they forget moksha, then what will happen to the people? There will be so much engrossed with the dharma, artha, kama only. That is happening. And they also take the very rarely people try the moksha. So but where it is available? In the Vedas only. So in the name of Vedas, what is happening? Dharma, artha, kama, moksha. That's all. வேதங்களில் மக்கள் பொதுவாக 4 விஷயங்களை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள்: தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம்.
அதில் மோட்சத்திற்காக முயற்சி செய்யும் நபர்கள் மிக மிக அரிதானவர்கள், மிக மிக எண்ணிக்கையில் குறைவானவர்கள். பெரும்பாலான மக்கள் தர்ம அர்த்த காமம் என்ற நிலையோடு நிறுத்தி விடுகிறார்கள். எனவே வேதம் என்ற பெயரில் இங்கே மக்கள் பெறுவது தர்ம அர்த்த காம மோட்சம், அவ்வளவுதான். The intention of the Vyasadeva is that people will try for a moksha, but people are less intelligent. They will not try. They will take as like a sanction from the scripture that dharma artha kama. The scriptures say to do it, let us do it. And they will try to enjoy the material world more and more, but they will not try to come out. So what is happening? Who has given this all? Vyasadeva. Actually he has given as like a gradual process, but people misunderstand. They will misunderstand this because they cannot, because they have less intelligence. படிப்படியாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்காகத்தான் தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் என்ற வழிமுறையை வேதங்களில் வியாசதேவர் வழங்கியிருக்கிறார். ஆனால் கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த மதி உடையவர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் பெரும்பாலானவர்கள் இந்த தர்ம அர்த்த காமம் என்ற நிலையோடு நிறுத்திக் கொள்வார்கள். மோட்சம் என்பதற்கு கூட யாருமே முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள். எனவே இதன் காரணமாகத்தான் வியாசதேவர் இங்கே தவறு செய்து விட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. Even in other scriptures glorification of the Lord is there, but that glorification is the part of the moksha, is not the prema. He didn't discuss separately that glory of the Lord. He explained it like a part of moksha. So that's why he criticized. அவர் எழுதிய சாஸ்திரத்திலும் பகவானை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார். ஆனால் அது மோட்சத்தின் ஒரு பகுதியாக மகிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பிரேமையை மையமாக கொண்டோ அல்லது தனிப்பட்ட சுதந்திரமான ஒரு பகுதியை கொண்டோ பகவானை மகிமைப்படுத்தவில்லை. இதன் காரணமாகத்தான் நாரத முனிவர் வியாசதேவரை குறை கூறினார். But Srimad Bhagavatam is complete beyond the dharma takama moksha. What is say dharma prajita, finish. Everything rejected in Srimad Bhagavatam. The Bhagavatam speaks only about the prema, a love of God. தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சாஸ்திரம் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகும். அங்கே நமக்கு வழங்கப்படக்கூடிய ஒரே விஷயம் பகவானின் மேல் அன்பு எப்படி செலுத்துவது அல்லது பிரேமை, அது மட்டும்தான். Correct, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. One more point I wanted to make is that the Bhagavatam, I've heard previously, Bhagavatam is the coming from the Vedas, correct? From the Brahma Sutra is a condensed form of the Vedas, and the Bhagavatam is explanation of the Vedanta Sutra. Bhagavatam is like a crest jewel of the Vedas, or the fruits of the Vedas. Which one you want? You want the tree or you want the fruits? Vedas are like a fruit, the trees. Yes. பாகவதமும் வேதங்களில் தானே வருகிறது என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு பிரபுஜியின் பதில், பாகவதம் அந்த பொன்முடி போன்ற ஒரு ஆபரணமாகும். அந்த வேதம் என்ற மரத்தின் பழுத்த பழம் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பதாகும். That Bhagavatam is like a kalpabhiksha. Sorry, this all the Vedic is like a kalpabhiksha. And what is the fruits for this kalpabhiksha? Bhagavatam. வேத சாஸ்திரங்கள் கல்பவிருக்ஷ மரம் போன்றது. அந்த கல்பவிருக்ஷ மரத்தின் பழுத்த பழம் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகும். So which one you want? Fruits or leaves? Or the branch? Ultimately the purpose of the tree is to get the fruits, correct? So that fruit is Srimad Bhagavatam. எனவே உங்களுக்கு இந்த மரத்தின் இலை வேண்டுமா, கிளை வேண்டுமா அல்லது பழம் வேண்டுமா? மரத்திடமிருந்து இறுதியாக நாம் அடையக்கூடிய பழம் தான், பழுத்த பழம் தான். அந்த பழுத்த பழம் போன்ற ஒரு சாஸ்திரம் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகும். Yes, bro. Oh, sorry, I just want to one more point that if the Bhagavatam comes from the Vedas, if the Bhagavatam comes from the Vedas, right? Then doesn't the Vedas contain the same information? Because if the Bhagavatam is coming from the Vedas, yeah, Vedas also gives the same information, but it is indirect, not direct. But this is direct. There's a difference. பாகவதமும் வேதங்களில் தான் வருகிறது என்றால்
வேதங்களில் இருக்கும் அதே விஷயம் தானே பாகவதத்திலும் இருக்க வேண்டும் என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு பிரபுஜியின் பதில், வேதங்களில் இருக்கும் விஷயம்தான் பாகவதத்தில் இருக்கிறது, ஆனால் வேதங்களில் இறுதியான இலக்கு மறைமுகமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாகவதம் அந்த இறுதி இலக்கை பற்றி நேரடியாக விளக்குகிறது. Because people are more inclined to the dharmartha kama moksha, so Vedas explain more and more dharmartha kama moksha there, but in Vedas really explain about this prema. வேதங்களின் மூலமாக இறுதியாக ஒருவர் அடையக்கூடிய இலக்கு பிரேமை தான். ஆனால் மக்கள் பெரும்பாலாக தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் வேதங்களின் பெரும்பாலான பகுதிகள் அந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை விளக்குவது போல் இருக்கிறது. It's like a fruits is a part of the tree, so Bhagavatam is a part of the Veda, but fruits is more tasty. Because the purpose of the tree is to get the fruits. பழமும் Yes. பழமும் மரத்தின் ஒரு பகுதி தான், ஆனால் பழம்தான் அந்த மரத்தின் சுவையான பகுதியாகும். மரத்திற்கான நோக்கம் பழத்தை வழங்குவது. அதே போலத்தான் பாகவதம் வேதங்களின் ஒரு பகுதி தான், ஆனால் பழுத்த பழம் போன்ற ஒரு பகுதி தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகும். Yes. Okay, so much nice. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Is there any online Prabhu anything? You can stop. No Prabhuji, no more Thank questions. you, thank you. Hare Krishna. No more questions. Gantra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.